start the pray first for תיקוני הזוהר. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מיירדים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדושה ושתך תורתה אשתך אביה שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש נתת לנו חלק בסעודות תורתך הקדושה מענו מחיינו מה שעשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפלים תחלון לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך כן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך לתקשיב אזנינו אוזניך לדברנו אלו ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולמודנו זה נחת רוח פלקת כיסא כבודיך כרך ניחוח תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחירתנו של זאת ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית דבריך האלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמונתם וקדושתם מאוד לנו לבן כאשר דברים אלה וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים גמר נעים זמירות ישראל גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ונאו לי רצון ורפי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. Now we're going to do just meditation, according to Rabbi Isaac Luria. It's important meditation, okay? And then we today going to use the two different commentary. I will start with the Rav Brandwein במעלות הסולם. So it say like this, ואלו אשר לא נוטלים, whoever doesn't, I'm continuing from last time, whoever doesn't take the לולב, אתרוג, ערבות ועטסים, אלה בידיהם, כתוב בהם שלח, you have to send away from them, the mother, we still talk about the nest, the bird nest, which is כתר וחומה, כן שורים אלו, היינו כתוכה באלו השבונה. We already explained last time that we have the סכך, we have the sukkah, okay? We have the ninuim, so the schach is keter, the ninuim, the shaking is the chokhmah, and the sukkah itself, the structure is bina. So, shalach teshalach, send, you should send, meaning keter v'chokhmah. meaning כן שורים אלוהינו כתוכם בלא שמונה היינו בינה וזרע אנפין כולל חגת נאי בלכות כל הצטרפו בכל ננור הנוע של אלוהים דלולב ובינה וכל מצווה מצווה. So whoever doesn't take the lulav and etrog and all these four מינים, unfortunately the כתר חוכמה cannot shine on them. פירוש, כי אותיות הם כלים, ובהם מתלבשים האורות, בכללות אין כלים רק לבינה, זרע אנפין ומלכות. So when we use letters, the letters itself, we are talking about like the whole concept of kelim, vessels, and vessels only exist in בינה, זרע אנפין and מלכות, שבהם מתלבשים אורות נשמה, רוח, נפש, ולחיה היחידה אין כלים, but חיה אין יחידה, the light of חיה, the light of יחידה, doesn't have vessel. ואור החיה מתלבש באור הנשמה. For that reason, the אור החיה, the light of חיה has to be included with the נשמה. ואור היחידה בתור אור החיה. And the יחידה has to be included also within the חיה. ובכלל זה חשב וחיה ויחידה שייכים לכתר חוכמה למקיפים. And that's what כתר וחוכמה are considered מקיפים. מקיפים means surrounding light. They're not becoming like an inner light. They're not become something that you've been captured. That's only on the mikveh of Shabbat. Those of you who know how to do the kavanah for the mikveh of Shabbat morning, you have to do the חיה ויחידה. It's not the place to teach it. למקיפים והסוכה עם דלת המינים הם בינה, זרע אנפין ומלכות. So when we take the sukkah itself is בינה, and the seven, as we explained, 3 הדסים, 2 ערבות, 1 לולב, 1 אתרוג, 7 together is בינה, זרע אנפין ומלכות. ויש מצוות התלויות בדיבור. There is מצוות that has to do with talking. הממשיכות פנימיות, that drawing the internal, שהם סוד חסדים, and they are the secret of חסד, of or the light of mercy. אבל אינם ממשיכות חוכמה מכף שמאל, but they're not drawing the left column from בינה, which is called חוכמה, light of wisdom, left column, להיות תחיצוניות, because that's external. ויש מצוות התלויות במעשה, there is act of מצווה that has to do with the action. הממשיכות חיצוניות, דהיינו הערת חוכמה מכף שמאל. When you do a certain action, you draw the left column coming from בינה, which is light of wisdom, שהיא מוכין דבב קצוות וחיצוניות, which is all the livelihood and the energy of the וב קצוות is the 6 ספירות in זעיר אנפין, וחיצוניות and external. ובזין ימי חג הסוכות, the 7th day that we celebrate in סוכות, אנו צריכים לתקן את החיצוניות שהוא סוד המשכת חוכמה משמאל. We are fixing the left column. That's what we do, because you have ראש השנה, right, it's one level of the Nesira, Yom Kippur is panim bepanim, and then you have 5 days, and then we start fixing the left column.
שמאלו תחת לראשי וירימון תחבקני. His left arm under my head and his right hand is hugging me. So now we start fixing the left column. ועל כן אנחנו צריכים למצוות מעשיות המסוגלות לעורר את זאת, and that's why we need some action to do. Those action that we do in the sukkah, building the sukkah, sleeping in the sukkah, eating in the sukkah, praying in the sukkah, ninuim, shaking the lulav in the sukkah, whoever have the merit to read Torah in the sukkah, לעורר את זאת ואחר כך שהמשכנו הערת החוכמה וזין עם כל החגת תנאים, after when you draw the left column to חסד גבורת תפארת נצח עוד יסוד מלכות, מספיק זה לכל ימות השנה. What we doing in sukkah, it's not like other holidays. You think about it. What you do in Sukkah with the Ninuim, it's enough light for the whole year. Rabban Van is teaching us. It's very powerful. The Tikkunei Zohar teaching us. באופן אשר החסדים שאנו ממשיכים על ידי המצוות התלויות בדיבור, כל ימות השנה. So all the חסדים for the year is coming from the דיבורים, coming from the talking that we're doing with the ברכות. מתברכים בהערת חוכמה מזין ימי הסוכות. So the 7 days of Sukkot is now blessed with the diburim, the talk that we're doing. Then the light of wisdom is with the action we're doing for the whole year. והם ניסים בזה לחסדים מגולים ואין צריכים יותר מצוות התלויות במעשה לעניין זה, אלא לשאר דברים כמו שהתברר כל אחד במקומו. So now for the whole year, every time you do action or every time you do a talk that has to do with mitzvot, you have already a foundation that all come from Sukkot. What an exciting idea. וזה אמרו עינון תמניה, כי הסוכה ודלת מינים שהם בינה, זרע בינה כולל חגת נאי, ומלכות הם 8 אותיות שהם כלים. So now what are the כלים? Beside Yud Kevavke with Adni, which is 8 letter, we are now having the sukkah 1, and the 7 item that we use at the sukkah, which is 3 adasim, 2 aravot, 1 lulav, and 1 atrok, together is 8. So each one of them represent one of those letters of the Yud Kevavke together with Adni. ובהם מתלבשים אורות נרן. Within them, there is התלבשות, there is a clothing to נרן, נפש רוח נשמה, פנימיים, וכעבר יחידה שורים בהם. So we have 3 lights coming down, נפש רוח נשמה, what happened to חיה in יחידה that connect to כתר and חוכמה, they are coming with it, but they are in potential. ואילן נאלן דלת לין וכלות, שלחת שלח כתר חוכמה. For that reason it says שלחת שלח את האם, like we read in פרשת כי תצא, that you should send, shalach, תשלח את האם, send the bird away when you take the egg, chicks or the son. דלא שרין אילין, because there is no כתר חוכמה there. כי לא המשיכו את הערת חוכמה המהירה לנו בכל ימות השנה, דהנינויים של הלולה בימי חג הסוכות. If you don't do the shaking, you don't have חוכמה, you don't draw the light of wisdom. So basically, there is no שכינה that can dwell on you. וכדי לגלות החסדים שיאירו בגר, כי הערת החוכמה אינה מתגלה רק בזמנים של נסיעות ונינויים. Light of wisdom only can reveal itself when you do shaking, when you do movement. That's why it says, ויהי בנשוא אהרון. ויהי בנשוא אהרון. When the Aaron moving, then there is a chance for the light to come. בסוד הכתוב, ויהי בנשוא, I'm sorry that I said before Rab Brandman, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה השם. As Rab Brandman saying it as there is a movement of the Torah, the Aaron, וברור המשכת החוכמה לתוך החסדים, אשר אז מאירים גר בקומה שלמה, מדובר לאדם הקם ועומד על רגליו. When a man stand, when a man sit is different. That's why in the tefillah you have standing and you have sitting. When you're sitting, you're drawing. When you're standing, you're connecting. You're connecting to what? To a higher light. There's not just Baruch Shamar, you're all of a sudden standing. Or in Baruch Hu, you're standing. On Amidah, you're standing. You connect to the light of wisdom. When you're sitting, all the chasadim, מתלבשים. ומתגלה כל קולמתו. בעיין בזוהר פרשת צו. וזל, בגין דזבנס דם מברך לכל שתה. וזה דומה לאיסור של אכילת חמץ בפסח. It's very similar about not eating חמץ during Pesach. Why we don't do it all year long? אנו מקבלים שבירה לכל ימות השנה. Because whoever do מצה שמורה, שמורה מן המזיקים, not just שמורה that we're watching the flower not be touched by other people. It's שמורה מן המזיקים. You are being kept away from all the damager that try to create damage in your life. לאיסור של אכילת חמץ בפסח. We're only doing it in Pesach. Why we don't do it all year? כמו שלנו בשאר הכוונות ראשי הפסח דרוש ד' סוף דבר הכתוב ונערכים ומותר לנו לאכול חמץ ומותר לנו לאכול חמץ ולא מזיק לנו ומי שלא ממשיך הערת חוכמה ובחג הסוכות. So in Pesach if you don't eat חמץ מותר לך כל השנה you allowed all year if you don't eat חמץ during Pesach it's okay for you all year to eat bread. Why? Because you did a system,
In Pesach, you build a system that you can touch chametz. It will not hurt you. The opposite, it will help you. But if you didn't set up the system in Pesach, then there is no value to it. Sukkot the same. בימי חג הסוכות אינם מאירה לנו בכל פקודה ופקודה, שכל ימות השנה. Then whatever mitzvot you do during the year, the light coming from Sukkot. Can you imagine when you get into the Sukkah this year, you have to think, I'm now building a structure to take care of the whole year. And I continue with your permission. ועל ציפור, המילה ח' ועל ההיא ציפור כך רמזו רבנן בהגדה דבתרא רבא בר חנה דאבי יזיל בספיננתא וחז"ל ההיא ציפורה דאמר מטל קורסלי ובאן ציפור אקה אחד מינון אפרוחי ומינון ביצים אפרוחים כגון פרחים דלה אינון גמר פרי מתתה לאלה או מביצים שד אינון מאלה לתתה תחות אימא הילאה להיא ביצים מסתרא דאימא ותתה אינון דהים בצע אפרוחים מסתרא דצדיק מתתה לאלה. Now we're taking a section from the Agada, and it say, ועל ציפור זה רמזו החכמים בהגדה במסכת בבא בתרא. There is a section in Baba Batra in the Gemara, tell us Tikkunei Zohar, so beautiful, in the Agada. The Rabbi Bar Chana, a rabbi by the name of Rabbi Bar Chana, היה הולך בספינה, he was traveling on a small boat. וראה את הציפור ההיא, and he saw that bird, אשר הים הגיע עד קרסוליו. That he saw on the sea, that bird, that the water can reach all the way to half of the leg of the bird. שואל איזה ציפור רמז כאן? I mean, Gemara has nothing else to do by telling us the traveling experience of some rabbi? No, there is a meaning to it. What kind of bird are we talking about here? אם הוא אחד באותם אפרוחים, שהם וו קצוות, are we talking about the chicks, we talking about the eggs, we talking about the banim, the sons? He says, those one of those chicks that we are talking about וו קצוות the זעיר אנפין, is it only חסד גבורת תפארת נצח יסוד of זעיר אנפין, או מאותם ביצים, or we are talking about the eggs, which is וו קצוות the malchut, which is only the 6 levels of malchut. when ביצים malchut, okay, וו קצוות of זעיר אנפין, something else. הוא מפרש, אפרוחים הם כמו פרחים. You say, if you take the word אפרוחים, like we say in פרשת כי תצא, when the mother have אפרוחים, chicks, אפרוחים mean chicks, why don't we translate it כמו פרחים? Like the word פרחים, פרחים mean flower. אשר הם עדיין אינם פירות גמורים. I don't know if you ever work as a farmer, but if you work and pick up some oranges or other thing, you know that before you have a fruit, you have a flower. It's beautiful. Leaves, flower, flower turn into fruit. So before it become fruit, it's perach. And perach mean flower, same letter as אפרוחים mean chicks. אינם פירות גמורים, והרעתם מתפשט ממטה למעלה. And when something is not complete, the light is coming from below to above. כי עיקר הערת זעיר אנפין הם חסדים העולים ממטה למעלה. The main idea about זעיר אנפין, we know that זעיר אנפין is mostly חסדים, mostly light of mercy, little bit of light of wisdom. So most of זעיר אנפין is the light coming from below to above. או מששת הביצים שהם וו קצוות המלכות. Or we are relating it to the 6 eggs, which mean the 6 levels of malchut, אשר הרעתם ממעלה למטה, or we talking about light that coming from above to below. כי הרעתם היא חוכמה. We know that בינה shine to זעיר אנפין light of mercy, and to malchut light of wisdom. כי הרעתם היא חוכמה, and חוכמה mean light of wisdom. והם מתחת עם העליונה, דהיינו בינה. ודרך החוכמה היא להאיר במעלה למטה. Light of wisdom always come from above to below. כי ביצים עצמם מבחינת אם התחתונה, היינו מלכות שהיא נקראת ביצה. When we talk about ביצים, when we talk about eggs, that's why you eat eggs during Shabbat, you eat egg salad always before the meal. Sometimes people say, זכר לחורבן, a memory for the destruction, but what is the destruction? What was destroyed? מלכות. זעיר אנפין never get destroyed, בינה never destroyed. העולם הזה, עולם עשייה, the world of action, the world of negativity, that's what get destroyed. That's what we are crying for. We were crying for the Bet HaMikdash, for the temple to be built. What does Bet HaMikdash represent? Or Malchut, the light of wisdom come back to us. Well, what are we talking about? When the moon is in Galut, what is that moon? Vaya or alvana ke or achama. The or achama is shiv'atayim. We're saying it every time we do a blessing of the moon. Meaning the moon
is the main thing. מלכות, כי ביצים עצמם מבחינת האם התחתונה, דהיינו מלכות שהיא נקראת בצע. So when we talk about ביצים, we talk about eggs, we talk about מלכות. והאפרוחים מבחינת צדיק, היינו יסוד של טבע הרעתו ממטה למעלה. But when we talk about chicks, we talk about tzaddik. That his light is from below to above. Why is tzaddik below to above? Because tzaddik doesn't want nothing for himself. He has the strongest desire and is willing to give everything away. That's what makes him tzaddik. כדרך החסדים העולים ממטה למעלה. The same like the chasadim that go from below to above. So, now, before I'm going deep into it, maybe I'm not going to choose to do it right now, but I'm going to do it next time, because there is a whole section right now that Brandwein is about to explain to us in a deeper way, one of my favorite, and I believe we should do it next week together with the Matok Midvash, with Tikkunei Zohar, but I want to still bring something from Matok Midvash as a preparation. Matok Midvash tell us similar things in Brandwein. פרחים, we explained that. שעד עדיין לא נגמר אפריל, אחר כך שהפרח נופל, אז נכנס וגן הפרי. Said to us, the way you know that the fruit is ready to blossom, when the flower is falling. ויצא פרח ויצא ציץ, והדר ויגמל שקדים. לקיצאים במדבר, I think it's a פרשת פה, קורח, במטה הארון, ויצא ציץ, והדר ויגמל שקדים. So first the flower come, it shine, it smell good, fall, then the fruit come out. כן אפרוחים הם וו קצוות דקטנות שצריכים לעלות. The chicks are also those things that we have to elevate. מתעתללה לאמא, לקבל מתנה, לקבל ממנה, מוכין, או מבנים, או שוו קצוות כבר קיבלו המוכין מאמא. שאז הם יורדים להשפיע ממה שקיבלו שהיו תחת אמא הילה שם בהבינה, ורוצה לומר שכוונת רבה היה לרמז על יסוד דגדלות או יסוד דקטנות דזעיר אנפין. The question that Matok Midvash is bringing here, whenever the light comes from below, up, or from above to down, is talking about Yesod. Yesod דגדלות or Yesod דקטנות. Is the Yesod are coming from זעיר אנפין or the Yesod coming from מלכות? יסוד דגדלות או יסוד דקטנות דזעיר אנפין. דעה ביצים מסתרא דאמא תתא אינו דאיזו ביצה. כי ואף זו מלכות אין לקנותם בשם ציפורים, אלא בשם ביצים, כמו שהמלכות עצמה נקראת בשם ביצה. The מלכות itself said to us Matok Midvash is ביצה, is potential. What is מלכות? Potential. You live in the world of מלכות, everything is maybe will be okay. אבל אפרוחים מסתרא צדיק מתת ללילה. רוצה לומר, הציפור שהיא מבחינת אפרוח, אפשר לפרשו ליסוד דזעיר אנפין. הנקרא צדיק שיכול לפרוח ולעלות במקומו על הדעת, להמשיך משם טיפה כנודע. But a tzaddik is like a froach, like a chick. He can fly a little bit from one place to another and elevate himself up and down. Of course, a chick cannot fly that far. And that's what a tzaddik. הוא מתרץ, and he explained, אלא עליו הרצון לבת הציפור שראה, what the rabbi say in the Gemara, לא בא לרמז מלון אפרוחים, אחד דבר קצרות לזעיר אנפין, דקטנות. So tell us the Tikkunei Zohar, we are talking about the זעיר אנפין קטנות, שהוא יסוד, וצדיק שווה, שהוא עבודה חדה, מראה דרכה, כמו שאמר רבי שהציפור עמד עד קרסולי במאיה ורשע ברקיע. Like it's written, the bird was standing until the half of the water go to, the water getting to half of his feet, and his head is in heaven. מה שאמר ואמר מטר על קרסולה, הכוונה אילן נצח ועוד. What does that mean? There's two legs touching the water. נצח ועוד, לספירות, שהן בית רגליים. דאמא אילאה, הימה, היא נקראת ים, because בינה, כל ים, כל the ocean. על שם דספרס לחמישה תראים, שמתפשט בחגת נע, ששקע, כולל מעשרה, והיינו עד קרסולי דאו ופא מתפשט הנצח ועוד זעיר אנפין. So the Gaon Mevilna is telling us, this is the remes, this is the hint of the netzach ve'od touching the water, but the itpashtut is going all the way up to heaven, and for that reason is giving us that secret. I'm going to continue next week with that. B'ezrat Hashem. You know, I'm very excited that we read it together, and hopefully we'll continue next time. Toda rabba. Thank you very much, everybody.